wewe nachagua, sisemi na sisemi so baby, uko sawa na wote malaika na mbawa yao, wote wanakuta wenye mama yao. Ni baraka kutoka kwa Mungu, kweli kweli ni baraka. D, E, F, G. I am a tree, surrounded by many just like me. 7 children, 6 different families, and 1 story. I started as a seed, planted differently. I'm just as beautiful as the others you see. A 10-year-old story mainly seen from the eyes of their mothers. Mothers who endured sexual assault, resulting in an unwanted conception. The journey of these children began where none of them knew, not even now, during one of Kenya's darkest hours. During the 2007-2008 post-election violence and others, an operation to quell conflict in Mount Elgon. The steady, steep climb to a place where their mothers can openly talk, albeit with difficulty, is reminiscent of our journey to the homes of 2 of them in the lush landscape of Mount Elgon. Accessing healthcare facilities was one of the biggest barriers to most of the victims following the post-election violence. Evelyn's 10-year-old daughter is a reminder of something she would rather forget. Her husband and children had preceded her, fleeing for safety in the forest. As she was preparing to leave, hivyo tu na kunisukuma mpaka chini, mwingine akanikanyaka kwa kifua hivi. Na wengine wanaendelea. Sasa hata yani vile nilijipata nikashangaa tu sasa vile walimaliza hiyo mambo yao na wakajiendea, wakaniacha tu pale. Kijana mwenye mwingine anamfuata ndio huyu mwenye nilitendewa. Akakuja na akakaa naye kwa kitanda hapa chini na akalia akasema, mama usikufe. Hii mambo itaisha. Na ikiisha hata pengine tuame. Akasema mama usikufe. Msichana mkubwa na akasema mama usikufe. Vumilia tu. Na hata sikuwaelezea nini imetendeka, lakini niliwaambia tu hivyo. Na kijana mdogo akakaa tu hapo kwa kitanda na akaimba akasema, vumilia mama yangu, vumilia utashinda. Across this valley, atop another hill, is Gertrude. Kufikishwa kwa nyumba walikata mimi tu nguo. Si hata kuniambia toa. Wanafuta tu wanakata, paika inakatika ya ndani na katika. Na wananishika tu mikono hivyo. Wananishika wananifinyilia chini. Na mwingine tu anatoa tu longi yake kama harakati ningali na ufahamu. From this sexual violation, sasa miezi kadhaa ilipita nikajisikia si kama vile dalili zenye sikuwa nazo nikazipata na nikajua ni kama niko na mimba. Nikajisikia mume wangu hayuko, alishikwa, alikuwa gerezani kwa prison Bungoma, kwenda kurudi niko na msiko, na katika hali hiyo nasikia uchungu. Mpaka saa hizi mimi sina amani ndani ya nyumba yangu. At the time, as is now, abortion is an unspoken, open secret. Worse, in a rural setup like Gertrude's and Evelyn's. Unafikiria tu utoe, lakini sasa utoaje na hali pengine itaweza kukudhuru wewe pia na ukufe. Nikajaribu kumeza Panadol. Nikameza Panadol 8 hadi itoke, kumba itoke. Nikajaribu Omo, hakuna. Mapema nikakunywa Omo nusu ya kikombe, hakuna. Hata kliniki sikuenda. Add to that the victimization and stigmatization of rape victims. Hakuwa karibu na mimi. Aliamua tu kuendanga kulala tu nje, akikuja tu ni maneno tu.
enda tu penye mabwana zako siko, enda tu mwenye alikupa mimba sijui nini hivyo tu, nataka tu itoke, isionekane kwamba nina mimba ya mtu mwingine nje. Hata still bado hiyo roho ya kujiua iliingia, nikasema sasa hata mimi sina faida kwa vile mzee wangu hata ifurahia hii kitu kwa vile imetokezea. The odds were that these mothers would endure labor to give life to children they did not want to. Nikajifungua tu mimi mwenyewe tena kwa nyumba. Baada ya kujifungua tena akazimia, taka akufe. Hata nilitamani akufe lakini hakukufa. Sasa vile alizimia, mimi mwenyewe nimejikalia tu, ndio mama mkwe sasa akakuja na akamshughulikia. Iliniuma kwa siku ngapi nikiwa tu kwa nyumba. Siku mbili ya tatu nataka nikufia kwa nyumba. Kuna mama mmoja tu anaishi ng'ambo yake akakuja kunichukua kwa nyumba. There was no joy in delivering these children, as we quickly learned when we met this lady in Busia. We shall call her Maria. Sidhani kama kuna siku nitakuja kupenda huyu mtoto. Kwa sababu gani? Nikipenda huyu mtoto inamaanisha nilipenda hiyo kubakwa yenye nilibakwa hiyo. Maria was a teenager at the time, looking after her sister's children when, on that fateful night, following the announcement of the highly disputed presidential election results, 3 men broke into the house and did with her as they pleased. Mmoja akanishika chini huko, mwingine akanishika juu, na mwingine akanibaka. As fate would have it, she also conceived. Hiyo kitu ilinisumbua, nikajaribu kukunywa madawa za kienyeji, kukunywa majani. Nilisikia tu ukikunywa majani mimba inatoka. Haikutoka. Ilibidi nibebe huyo mtoto kwa shida tu. And her son was born. Kwenda kwa daktari, ikawa ati mimi miguu zangu ni mdogo, siwezi sukuma mtoto. Ikabidi wanipeleke kwa kifu mapema. Juu nilikuwa namwagika damu sana. Her son is a boy she describes as obedient and calm. Na hata akikukosea, mimi siwezi kimbia. Lakini nimwambie kuja hapa nikuchape. Hata kimbia, atakuja. Mama nimefukuzwa. This is the same description that her grandmother in Keroka has of her granddaughter. A, B, C. Nampenda kwa sababu tunakaa na yeye tangu alipozaliwa mpaka saa hii. We will call this woman Teresa. As people were fleeing their homes, Teresa and her then teenage daughter unfortunately got separated. Each was violated by a gang of men. Sijui ni vijana wangapi waninifanyia mbaya. Unajua vile umeshikwa, umeenda unconscious ujui. Sasa unajua ile yaani kushtuka. Her daughter, whom we shall call Terry, lives in another town, trying to make a living for both her mother and daughter. Miezi 2 ikaisha. Hiyo akasikia anatabika. Kamuuliza, unatabika ni malaria unayo kweli? Kustukia kumbe niko na mimba. Nilisikia nijiue. Kwa sababu mimi kwanza nilienda nikabimwa, nikakuta mimi ya HIV. Na tena alianza na yeye kugonjeka. Nikafikiri na yeye uko na HIV. Ni nani atauliza hao wengine? Niliviko na majozi yake. Yaani wamenipotezea kwenda shule. Sasa sitaendelea na maisha mazuri, maisha yenye nilikuwa nayo. Mother and child agreed to reluctantly play the cards that life had dealt them. Nikamwambia kamwambia usitoe. Usiambiwe na mwingine utoe. Kwa vile nakutoa nayo, aidha ukufe ama ukue hai. Ni wimbo gani unapenda sana? Kenye naandika. A similar decision by her mother and her then teenage daughter to keep an unwanted pregnancy is the reason this 10-year-old girl is able to sing what she says is her favorite song. Baraka kwa walimu wetu, baraka tulio nao ni baraka. Niliogopa kwa sababu nilifikiria sasa watanichukua aje. Nikaona sasa mimi nia yangu ilikuwa nitoe kabla wajifanya nini wajejua. Lakini kuja kuambia dadangu akakataa, akasema utakufa ukitoa. Wewe kaa tu naye. Ndio sasa ndio huyo dadangu akaambia mamangu sasa.
Naye vile aliambia mamangu, naye mamangu akasema hakuna haja ufanye nini? Utoe. Caroline, as we shall call her, had been separated from her family as everyone in Salai was fleeing their homes for safety in the forests. She found herself later waylaid by a group of men. Wakaniambia utafanya ama tukuue. Unaona? Nikamwambia sawa, nikatoa hizo manguo. Sasa kutoa hizo manguo, wakaniambia lala chini. Nikalala chini. Sasa nilikuwa tunafanya sasa kenye wananiambia. Nikalala chini. Sasa kulala chini, sasa wa kwanza akakuja akanirape. Wa pili hivyo mpaka wa tano. So nilikuwa nikipiga nduru wakanifunga mdomo na kuniambia utanyamaza. So nikavumilia tu hivyo. After several days, good Samaritans were able to trace her home and reunite her with her family. Nilikuwa nimeona kabisa mimi si kitu tena. Baadhi hata nilikuwa almost kujua, lakini sasa mama yake akaelewa, lakini baba yeye alichukulia mpaka saizi anachukulia tu ni mimi nilipenda tu hivyo. Sasa akaona ni kama nimeongeza mzigo kwa boma. Venye nilitaka niinuke, nilijipata niko na uchungu mwingi sana kwa mwili yangu. And Elizabeth, who now resides in Mathare, one of Nairobi's sprawling slums, had survived the sexual assault of a gang of men. I was in a pool of blood. Nilifunga macho nione ni kama pengine nilikuwa maybe it was a nightmare. She kept wishing and hoping that she had not survived it. Vitu mingi zilipita kwa akili yangu. Lakini ile ambayo nilikuwa tunasema si basi wangeniua mara moja. She later found out that she was pregnant. I had this very weird dream that I went to have an abortion, then I died. And then when I woke up, I didn't want to have the abortion anymore. Her plan then was to just abandon the baby in hospital soon after she delivered her. So Salwa alikuwa anashughulika akiniambia niende ni clean up. Ndio ilikuwa chance yangu nzuri ya kutoka. But then, venye nilikuwa ninatoka, nikahisi mtoto amelia na uchungu sana. Nilisikia hiyo kilio imeingia ndani ya nafsi yangu, ndani ya roho yangu. Mimi nilihisi tu uchungu. Then I just went back. She couldn't leave her baby. Yeah. As Jacqueline Mutere also found out soon after her own delivery. After I realized that this is 6 or 7 months gone now, and I'm definitely not going to have this baby, I have to now go to the Child Welfare Society. I went and I had the baby and I gave my brothers the details and I told them actually you get in touch with this person, is actually supposed to come. But for some reason, we have never been able to get to find that officer, to get in touch with his phone number. We have never found him at all. So the baby comes out, I come out of theater, I know it's all set, it's all good for me, and that my brothers have handled it. So I hear this baby crying, and of course it's maternity ward, babies should be crying. And I wondered to myself, why aren't the nurses taking care of that baby, surely, or if that mother hasn't woken up? Only to realize that the baby was actually right next to me. Jackie had been sexually assaulted by a man known to her. Actually, when I opened the gate and I tried to tell him that my neighbor was not in, that he had gone up country for Christmas, that I hadn't come back, he actually pushed me back inside, and I was wondering why the violence, and he thought perhaps that I was lying to him and that he wanted to actually confirm that his neighbor was not in. And then he came and then he just pushed himself in the house, and then we got into a scuffle. She tried all she could to not have the baby. I'm not having the child of a thug. No, I'm not. That was all that was going through my mind. Now, my big children also asked me, so what's going on with you? And I told them actually it was a tumor, because in my mind, I was going to have an abortion. And of course, by that time, I'd have told them that I've just gone to hospital and I've dealt with it like that. I would have just given the child away, or I would have had an abortion. When I went, I had actually sorted myself out, and it was actually to be in a quack institution. We went and we found that actually the place was being raided by police at that time, so that backfired. Based on testimonies and reports from human rights organizations and hospital data, the Commission of Inquiry into the 2007-2008 post-election violence estimated that 900 cases of individual and gang rape, defilement, and other forms of sexual assault occurred, although the exact number of victims may never be known, as many cases went unreported.
These girls and women were now mothers supposed to raise children they did not wish to have. And so that is what actually made me initiate Grace Agenda. And it was also partly because there were so many women who I came to meet during my counseling process and in my work who had children, and they had not processed their pain. They had not yet come to terms with the reality of the child. Breastfeeding, many would say, is a straightforward maternal action. But is it? Mara ya kwanza sikumnyonyesha kwa siku 2. Nilikuwa namnyonyesha tu kidogo kidogo tu. Wakati roho imependa kumnyonyesha na mnyonyesha. Wakati mwingine hata ninaweza kumwacha tu alia hapo. Kwanza kama huyu mzee amenikombanisha. Wakati mwingine akanoa panga akaweka kwa kichwa. Kaniambia nitakukata wewe na huyo mtoto wako. Ile tu shingo upande. Ndasema shingo upande kwa sababu hiyo mimba nilishikwa, si kupenda kwangu. Na mnyonyesha na wacha alikuwa amekonda, nafikiria atakufa, kufa. When the memories of the sexual assault was too much, then suspecting infants bore the brunt of it. Nilichukua hii pilo na nikamlalisha, nikamfinya. So mtoto alikuwa tu ana kick legs. Nikaona tu mtoto amelala. Nikashika shingo hivi. Ni mnyonge ama nini? Wakati nataka ni mnyonge akafanya hivi. Nikaona ni roho ingine kaniambia waachana tunaye. Yaani mtoto huyu atakuwa ananitesa mimi. These women experienced levels of violence and trauma that left them with not just the physical injuries and illnesses, but also with mental health issues. I was a bitter person because I was feeling no one wants to know what happened. No one wants to understand me, you know. Nikaamua tu hata nishawahi koroga sumu nikunywe, lakini sikufaulu. Wakati nimelala hivi, nikaamua nikatafuta rocket kwa nyumba ile walipikia mboka, sikupata. Dawa ya kupikia dudu kwa mboka, sikupata. Nikaamua kushika kamba. Nikafunga leso ikafikia hapa hivi. Leso nayo ikafunguka kwa nyumba. Usiku nikiwa tu nimelala, ilikuwa ni mahali hapa hivi. Hapa juu hivi. Nikafunga hivi, leso ikafunguka juu tena. Nikaturudisha tena ya pili, ikafunguka tena yenyewe. Nikasema Mungu hajapenda nikufe. They are inevitably struggling to live with the trauma in addition to the children that they never wanted. So ilikuwa nikimuona tu hivi, naona kabisa ndiye alirudisha maisha yangu nyuma. So nilikuwa tu nashindaga tu nikilia, mpaka nikaona hapa nitakufa tu. And I started telling God, why is it that people who have got money, who are stable, they give birth and their children die? Why didn't you take this one? According to Harvard University Center on the Developing Child, stress can be positive, tolerable, or toxic. Toxic stress in children can occur when a child experiences strong, frequent, and prolonged adversity, such as physical or emotional abuse, chronic neglect, exposure to violence, or the burdens of family economic hardships, among others, without adequate adult support. Nilikuwa namchapa vibaya sana. Mpaka hata watu walikuwa karibu na mimi walikuwa wanashangaa na mimi. Namkuwa mkali wakati mwingine akinisumbua sana. Inanirudisha tena mawazo ya nyuma yenye nilipitia. Kwa ninaongea nikisema hata hii mambo yenye kunisumbua hii wewe hata ustahili hata ukue. Kwa roho yangu siwezi muonyesha kuwa kweli na kuchukia. Lakini siwezi wadanganya napenda huyu mtoto. Kwa sababu nikiangalianga tu mtoto hata tu anikosee kidogo, nataka kumchapa uchungu hata na chuma. Anaona tu hata akigonjeka, afadhali akipumzika itanisaidia, sitakuwa na mashida mingi. Nikaamua afadhali nimuue tu, nimwekee dawa kwa chakula akufe. Kuliko mpikenge nikiwana tena uchungu yenye nimepitia naye. Nikasema kama Mungu uliniona tu nipate huyu mtoto. Nipa tu roho ya uaminifu. Na roho ya kuvumilia Mungu nisiumize hivi. Hata sasa simchapi tena. Kwa sababu nilimchapa hakurudisha roho kwa haraka. Nikamwakia maji
Nikasema tu Mungu nisimuue. Nipe tu Mungu nikimwona. Hata kama atanikumbusha hiyo uchungu, wacha tu Mungu yeye naye aishi. Kwa sababu ni mtoto mdogo aongee. Nikalia sana kwa uchungu. Nikasema Mungu nisamehe, Mungu nisamehe. Akarudisha roho. Nikaambia mpaka sasa sijamchapa. Kwa sababu niliona uchungira alisimia tu akifanya. Nilimchapa tu hivi na akaanguka tu na akasimia hivi. Nikaona tu kumbe mimi naumiza huyu mtoto tu. Na chui chochote na mimi mwenyewe ndiye natakana nijue zaidi. Nikakubalia na kujua zaidi. This has a toll on the child's physical and mental well-being for life. Dear Kenyans, help us and our parents to forget the pain. Stop the pointing finger. Let me live again. Pour faith and hope in my soil. So smile, dear Kenyans, as you look at me, because I'm just like any other tree you see. Yes. No. 50. Anyone? Kiswahili. I am 10 years old. When I grow up, I want to be a teacher. While these 4 children's development seems to be at par with their peers, hata ukiona kazi yake ni mbaya tu. Ako class 3, hajui kuandika, hajui kusoma. Wanaweza kula chakula hata kama ameenda kwa nyumbani, kawia hao yote na wao wanarudi kwa shule. Na huyu ametoka kwa shule hakuna Kenya anakula. Hakuna. Mtoto tu unakuja jioni mama njaa inanua. School, dog, children, play, jump. Uko sawa na wote malaika na mabawa yao. Wote wanakuita wewe ndio mama yao. Wewe nachagua sisemi nao. Nilifurahi venye kuniacha. the main differences, as I learnt, were that their mothers had made peace with their existence. Kuna siku nilikuwa na mchapa, baba mwingine alikuwa anapita akaniambia, we mama utashikwa. Sasa ni lazima tu nimpe chakula, nimpe mavazi. As the mothers try to navigate the emotional and physical pain that came with their sexual assault, Naomba Mungu asamehe. Mimi hata siwajui. So me I forgive. the daily reminder of the trauma through their children makes it a difficult road to walk. So she wants her own personal closure, and all children are like that. They want to know their lineage. It's a natural thing. It's intrinsic. Sisi ni vigumu kuelezea kabisa. Hata hii mambo tu hii tuseme tu ni kwa vile nyinyi mmejitokezea, lakini hiyo mambo sisi tulikuwa tumeficha. Acha tu kama amekuwa mtu mzima nitamueleza. Na nikimweleza najua tu ataniuliza mama, ndio ilifanyika hivyo. Mimi nitaishi namna gani? Na sisi wa support lazima mtoto akiwa na nafasi yake lazima apewe shamba. Unajua nikisema nimwambie ukweli, pia anaweza fika mahali anaweza jidharau. But ile kitu yenye nasema nitakuja kumwambia, that one does not determine who you are. These young ones continue growing and developing, aware in their own innocent understanding. Kwa sababu baba alikuwa anataka kunichinja. That theirs is a different life, an unusual existence. 10 years on and counting. Hata nikiongea na wewe hivi naona kama imepungua kidogo. Kama mamangu angekuwako, pia mimi singekuwa. It's actually what inspired me to be able to reach out to other women and wonder, because I'm thinking to myself, I'm quite educated, I'm empowered. If I'm going through this, what about the other women? What are they going through? Theirs is a story of many other children similarly born of rape, living in a world that sees and treats them differently. Dr. Masi Korir, KTN News.
KTN News. Get the whole story.